con Đức Khang. Và Jennifer Phạm. Xin kính chào quý vị của đài Little Saigon TV ạ. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình. Và hôm nay Jennifer với Khang đang ở thành phố Westminster's Water Division để hiểu về cơ sở cấp nước của Westminster như thế nào. Mình cũng luôn nhớ là trái đất không có nhiều nước, vì thế mục đích của chương trình là học và tìm hiểu thêm về cách sử dụng nước cho khôn ngoan cho tương lai của thành phố. Mình muốn tìm hiểu thêm về tiết kiệm nước thì mình phải hỏi Khai. Water Superintendent Scott Miller. Hi guys, how you doing? Fine, thank you, sir. It's a pleasure. Thank you. As they said, I'm Scott Miller, Water Superintendent for the City of Westminster Water Division. I'm responsible for delivering water to 93,000 residents and roughly 18,000 commercial properties. And today we're going to go on a little tour and show you how we make that happen. All right, you guys. Here we go. This place is huge. Yeah, it's one of our newest facilities. It was built in 2002, 2003, and then was put online later in 2003. So it's been around for a little while, but still a pretty new facility. But it meets all of the city of Westminster needs. All right, you guys were looking for a wishing well? Well, this is actually a well, okay? And what happens is this electric motor spins a pump that's way down below the earth where all the water is, and we pull the water up and put it into the pipe system, which goes out to all the residents so that they have water. So this is an actual well. It's not like the ones you used to see where you could look down in them. These are all sealed and protected for everybody's safety. This particular well was drilled 1,000 feet into the earth. Yeah, 1,000 feet, very interesting stuff. And then we developed it at about 800 feet, which means we pull water from 800 feet under the earth and supply it to the residents of the city of Westminster. So it comes from very deep. And why not use like the whole 1,000 feet as we Great question, because as we go down, as we're drilling, what we do is we constantly check the drilling waste to see what kind of soil and what we have. And what we found is when you get down to 1,000 feet, the color of the water is almost like a tea. And we don't want that. So what we do is we don't develop all the way to that. We just go down to where the really clean water stops, and then we stop there. Và kính thưa quý vị, ông Scott Miller mới giải thích và kể cho Khang với Jennifer biết rằng đây là một cái nơi mà người ta đào 1.000 feet xuống đất để lấy nước ra để cho những người dân ở trong Cali uống. Mà đây là cái nơi mà nó cho khoảng 75% nước cho nguyên cộng đồng mình uống. Filtration, that's a little different. We don't have a filtration plant, and this water is so pure that it doesn't have to be filtered. Wow. But it is actually filtered by Mother Nature. All the different soils as you go down, that water travels through the sand and the silt and the gravel that's below us, and it travels through there, and that's what filters it. So what we actually pull out, you can drink right out of the ground. Right. I remember in 4th grade, my teacher told me that water really deep underground is something that's really, really pure and tastes super good, right? Okay, yeah. Ông Scott Miller mới chia sẻ với chúng ta là cái nước ở dưới 1,000 feet, 1.000 feet, kính thưa quý vị, là rất là sạch, tại vì nước lúc mưa xong nước nó xiết xuống và vô đá, là vô là clay, là vô silt, để lúc xuống là còn lại là nước sạch để mình có thể uống. Và ông có chia sẻ là đất mẹ là lo về chuyện này và không cần một cái filter system. So, wow, kính thưa quý vị, đất mẹ rất là hay. Uống cái nước này mà ở dưới đất như vậy đấy quý vị là ngọt lắm đó. So is there anywhere else that you would like to show us? Sure, I'd like to show you guys how we get the water out of these tanks and into the system. All right. Let's do it.
Và kính thưa quý vị, ông Scott Miller mới nói rằng á, là Khang mới hỏi ông Scott Miller rằng á, là thưa ông, vì ông là người giống như là chủ của cái nơi cơ sở cấp nước này, thì có phải là ông có uống nước nhiều mỗi ngày không? Thì ông cười và ông nói có. Mà ông cũng nói rằng á, những cái loại nước mà ông uống đó là không bao giờ là nước trong chai. Ông cũng là làm trong cái nghề này cũng là 27 năm rồi kính thưa quý vị. Ông rất là chắc chắn là cái nước là của thành phố Westminster, và đặc biệt cái Water Division này là rất là sạch, thì ông rất là thoải mái để uống nước. Okay, so yeah, let's go through the facility. Since we walked in this side here, this is a small office area. You can see there's some computers here. Really interesting thing is the entire water system is ran by computer. We can see everything that's happening throughout the city all the time. We can turn things on, turn them off. We can see alarms. If there's problems, it'll notify us. It'll call us at home. We're working 24 hours a day. We're always working because people always need water. Scott Miller với chia sẻ với chúng ta là cơ sở cấp nước của thành phố Westminster quản lý ở máy vi tính. Với công nghệ hiện tại vậy thì mình cũng là chắc chắn là cái nước ở đây rất là toàn để mình xài. Và kính thưa quý vị, ông Scott Miller mới đưa Jennifer với Khang vào cái nơi cái generator, là cái chỗ phòng điện. Đây là cái nơi mà đã truyền điện cho nguyên cái cơ sở cấp nước để nó chạy được và nó làm nước cho mình ạ. Okay, so what we have here, this is where all the electricity comes into the plant. These are called variable frequency drive motors. These are electric computer-controlled motors that tell the pumps how fast to turn. So in other words, if people are using a lot of water, the pump's going to turn really fast, use a lot of energy because it's got to move a lot of water. As people slow down, maybe it's late at night, maybe everybody's at school or work. When things slow down, then the motors will slow down so that we always have a nice constant pressure that people can enjoy the water with. So a lot of the computer stuff is in here, and then we have all the big starters and variable frequency drives that actually spin all the motors, which are in the next building. Let's see, thank you. So the louder the motor, the more water is being used. Yeah, usually it'll get louder as we spin them faster, yes. Ông Scott Miller với chia sẻ là if cái máy công nghệ này nó rất là ồn thì nghĩa là thành phố xài rất là nhiều nước, và bữa tối lúc mình xài ít nước thì cái system và cái công nghệ nó rất là nhỏ, nhẹ nhàng, không nghe nhiều. Cái này công nghệ rất là hay để sao để mình tìm thấy là if thành phố xài nhiều nước quá, mình cũng là dạy thành phố là hướng dẫn là tiết kiệm lại, tại vì cái tiếng của cái công nghệ này nói với mình là mình xài nhiều nước quá. And thank you for saying how clean it is. Could you imagine if you walked in here and there was trash and everything around, and then you go to think about drinking your water and you go, it doesn't look like a very clean facility. This is a lot of work. People don't understand a building this size with this much going on. These guys work very hard every day because we insist on keeping everything clean because we want people to feel like their water's clean, everything we do is clean. It's really important to have that good image. So the guys work very hard at that. So what we have here is we have 4 different pumps. Now these pumps are not wells, okay? These pumps are hooked up to the tank. So when these run, it's pulling water out of the tank, putting it into the ground, into the system, and then it goes out to all the residents. The way this works, again, is it depends on how much water the city is using. The more they use, the more of these pumps are going to run at full speed. So if this pump was to start and it was running at full capacity and we still needed more water, then the second pump would kick in and give us even more water. So we can move quite a bit of water. We can move 9,000 gallons of water every minute out of this plant. Oh, that is a lot. That's a lot of water, and sometimes it's running, all the pumps are running, and we're actually doing that. That's how much water we use. I mean, on a daily basis, the city of Westminster uses a fair amount, to keep its residents and business happy. It's really cool. Thank you. Yeah. Và kính thưa quý vị thấy là trong cơ sở này có 4 cái pump là truyền nước lên cho quý vị có thể xài. Thì ông Scott Miller có chia sẻ là một pump phòng ngừa cho một pump khác. If một pump bị hư thì pump khác thì phục vụ trong thời gian là cơ sở có sửa để quý vị có thể tiếp tục xài nước rất là an toàn.
là 4 cái pump này đó là nó connected với lại cái hồi nãy cái chỗ để giữ nước hồi nãy đó. Rất là mà cái chỗ đó đó là nó lấy nước từ đó nó vô những cái này, những cái pump này, và những cái pump này nó sẽ truyền nước qua cho nguyên ở trong thành phố Westminster đó, rất là hay. Mà mỗi cái đó là có thể nếu như nó chạy tới cái cao nhất của nó đó là có thể chạy được và có thể chuyển được 9.000 gallon nước, mà rất là nhiều, và lâu cả bốn cái pump này nó sẽ đi đều với nhau, và tổng cộng là 36.000 gallon nước, rất là nhiều đúng không quý vị?